In a classroom, there are a number of benches. Classroom amada bench single bench with the lady of bench. If 4 students sit on its bench among the satra mari phamadi, 5 benches are left vacant. Bench mangale mi. Bench among the satra mari phamba matamda bench ke ale meba bench mangale. If 3 students and if 3 students sit on its bench among the satra hum phamagana. 4 students are left standing. Adai di satra mari lep agalai. Satra kya phambada hum phambada. Satra do hum phang khiba matamda satra kya lep lai riba mari lep lai. They find the number of benches and the students in the classroom. Classroom do laiba satra masinga bench masinga putu sinai. Question number 20 solution da. Bench masing do kari ne law rasige. X law rasiko. Let x equal to number of benches to the and let y is equal to number of students. Bench masing dari x law reduga student masing dari kali ini law y ini law natra. Adoi targeti then from the given condition we get here equation pass itu dengan sih. Mana satra kya phambada mari phambada. Adu satra mari phamba jang sing bench masing dikoi kari ne law hai. X law natra. X tagi kana khe dokani 5. Maram di bench kya le mi ba. Maga le mi natra. Bench masing du khai dokana satra phammi ba bench sing du da satra kya phamme ba bench amomda mari phamme natra. Adu apun ba satra masing phangoi da. Phangani is equal to yes y. Number of students du phangda. For example the bench try hile ne khala sing. Bench try thoi. The bench try is the satra kya phamil law sing yang sing bench ani madi satra pham de bench tara ta phamil law sing bench pham da satra bench to khai do idra ne khai do kani du tara le horba satra mari pham de phone phuli pham idra ne same as the sai ngo le do number of bench apun number of bench gona x satra lo ri sa adai tare nga sai pham da ba bench manga le me le hem na tro bench manga du khai do akanda number satra pham ba bench masing du le roi ra satra phami ba bench masing du ga satra phami ba satra mari pham du puya kana apun ba satra masing du phang ngoi ne phang ni question pan kana khani to tali siti kya tare 4x minus 20 is equal to kya tare y to khangi okay implies that 4x minus y is equal to kya lani 20 this is question number 1 and ani is equation de ga sim batai da satra kya phamadi satra phamadi 3x la hoidra ne satra phamba matamda the tali 40 students are left standing satra kya level hai ba satra mari level hai natro satra pun ba kya no y di kya khai do kana ba 4 khai do kanda okay so the implies that 3x aduga minus y is equal to kana le hore minus 4 this is equation number 2 sidagi di kana to equation 1 ga to solve do adu question mana ba me yaw ni karama me tana khwai lai ni elimination da atra ani si tin sanaraga mangadra khai do kara mangadra subtracting kana di kana khai do ke 2 atra from 1 we get 2 se khai do 1 dagi 1 dagi 2 khai do di 4x dagi 3x khai do di x minus y di minus y khai do di 0 adi 20 dagi si khai do di minus y plus khani only kya lani 4 yare ko si value se mo kana dagi sinjalo 1 dagi sinjalo from 1 we get the high share ko from 1 we get the 4x below 24 minus y is equal to 20 implies that 4 4 16 4 2 z 8 9 minus 20 is equal to cy som nadi plus 90 60 20 khai do kya tare 76 yes silore therefore number of benches is equal to 24 and the number of students is equal to kya 76 minutes low rasiba let x and y be the digits in the kana 10 place and 1 place and loading in the 10th place and 1st place 1 place I should unit place I should sama ni kon 1 place respectively respectively muna tak dai ta genda number
10 place tadi kala ni 10x 1 place na Y lan. jadi nah hana sudah kre ko adai tadi by condition we get any two digit ki masing am le sanga 37 hai su si 1 place le si 1 into 7 into 1 aduga plus si 10 place le sina 10 into 3 tham yad rane mane 10 into 3 30 plus 7 into 1 7 adu 37 7 tham yad rane adu ta 1 place le biduna kani ne lo re khona y 10 place le 10 puri roi drana masing du sumele roi dradu de kana na le to 10x plus y siga plus jida ni du reverse to kan disina reverse to bai ngasai ki ngasai ki 1 place le sina 10 place le khani yan da bra 10 place le sina kana da le rani 1 place le khani aduga masing ani do ha player mi masing du ga jida ni do reverse to kan da disina ba kan da kya ta ba kan do 110 da sini man question dai data implies that 10x ka x disina radi 11x 10 hit disina radi 11y is equal to 110 plus क्या नहीं थोपे both side 11 नहीं थोड़ी x plus y is equal to क्या तारे 10 this is equation number 1 and अनि सब equation दा ना करी गुम्बा दिदी अनि लो खाइदों ना बिदी ना इसी कनाने हम चाव नहीं कोई खांब्रा खांग दे equation अनि थोगा अनि if करी गुम्बा x is greater than y then Y is greater than X. x दा करी गुम्बा y दी की हिना साउ तारे आंग सिंग x खाइदों इधरा खाइदों कने दो दी मखनी की खाइदों ना फन दिदी अनि दो की खाइदों ना फन दिदी अनि x y का y x ने चाव रदी x n खाइदों कने दो x minus y is equal to दिदी अनि दो खाइदों ना तो क्या ताए बा 4 टाइम this is equation number 2 तो का and if करी गुम्बा y दी हिन चाव रदी तो इधर दी then y दी हिन चाव दी y दी खाइदों इधरा y minus x is equal to क्या ताने 4 this is equation number 3 तो दी अनि मक्चरी solve तो तारे question 1 का तो हाना solve तो जी अनि दी question मान रही ना आंग सिंग तुम elimination पान भी आए ये adding तो गिरा subject तो गिरा तो रखा कैसे काय दी तो निगम तो रखा पर adding तो रखा adding कना 1 and 2 we get 1 का 2 का add तो हम तम दा x का तीन नदी क्या था twice x y minus y तीन नदी 0 10 का 4 तीन नदी 14 तो इतना implies that x is equal to 7 था ना तो अदो काम को y की value पुतो from 1 we get is 7 plus y is equal to 10 so it implies that y is equal to क्या था y is equal to 3 था therefore the number is equal to क्या था ने दो आंग सिंग साइड 10 into x value क्या था रे बा तू सेकंड इज को 7 into 7 plus y value 3 equal to क्या था रे 10 70 plus 3 equal to क्या था रे 73 तो and equation ani amuk so 1 ka amuk 3 ka solve to rang chi kai gong y ni sorom tar gi to ko subtracting 1 and we get 1 ka 3 ka subtract rang chi adu di x tagi si mana bu khai dong na gani tin na gani ko x ki minus x khai do di ka ta 0 y se adu gi y tagi y khai do di 0 na pathang ka 10 tagi 4 khai do di 6 adu implies that x is equal to kya ta ra 3 adu di amuk from 1 get 1 is the wrong thing. X mota 3 plus y is equal to 10. Implies that y is equal to क्या था रे 7. Therefore, the number is equal to मसाइल क्या ना 10 into x मोटा क्या था है बा 3 plus 7 is equal to क्या था रे 30 plus 7 is equal to क्या 37. अभी क्या था रे hence two numbers are क्या is 73 and 37 and 73 natra adu masing kaya asum basile ne asum masing kya phang ani phang ko adu ge there are two such numbers man asum masing kya laibe natra how many such numbers are there there are two ani laibe ko such numbers man finish any question see question number 20 today ngo the ratio of incomes of two persons is 9:7 mi ani ki magi income ki ratio se 9:7 and the ratio of their expenditures is 4:3 aduga makoi ni ki expenditure ki ratio no 4:3 ni if each of them saves rupees 2000 per month aduga makoi ni na tha kuding lupa lising ani ni tungsin bata ra gadi find their monthly incomes makoi ni ki monthly income to thu u sin hai thangi ba question number 22 makoi ni ki monthly income dekhoi na now let's see let rupees x and the rupees y be the monthly incomes of the two persons
then from the given problem we get makhoi ni income gi ratio se kya ne ba income gi moi ni income se xy lo from tro makhoi ni ratio se kaya ta ba 9:7 that means 9/7 the implies that today I think horen kano to ban ngai na solve to ban ngai na ba x to y ra me to solve to ro putting method te ko hot pia na ba x solve to gi ro y thom la de di 9y/7 this is equation number 1 hani and amana makhoi ni gi lupa kya kya tum sun tar di 2000 makhoi ni gi income si kya x atra x dagi moi ni na 2000 save to bu do khai do ro income gi do dagi ama y ani su bu pa du gi su y di su kya khai do 2000 khai do 2000 khai do ka na le mo ri su na ti du expenditure oi di na tra expenditure gi ratio si kya ne ba man pi se 4:3 ki khangi bre income gi paisa du x atro income du man lupa lising ani tum chale na tro athi do expenditure na tra expenditure paisa na tra lem ho du se ma ju expenditure paisa na tra expenditure mo ni gi ratio du kya ne ba 4:3 okay the implies that we like to see 3x put it out 3x ama minus 6 put it out 6000 is equal to 4y 4y kya la ni minus 8000 implies that the 3x som now silai ra dum si som now minus 4y duga kya la adu is equal to si som la di plus minus 2000 la ni khangi bra si som la di plus minus au na tra 2000 okay adu di ji ngo equation thon sira tholo ra sira thola si ai thon ro se x below dum sin jala hita es kai de ko so ita therefore hai kan thon is no problem this is equation number 2 therefore dum hai ka sira dum ma sa thabi yani ko do na traga so no problem implies that do di hujik la 3 into x mo to kya ta kya sing 9y by makha ta kya 7 minus 4y is equal to minus kya la ni 2000 ita implies that clear sum to kya ta rang sing 7 ma na ni dum se ni sipuri thang ra 27y minus kya la kan hero si ma hari temi sira siga sipuri ro dra ne 7 4 28 kya y sum to ba hi na tro is equal to kya la ni minus 2000 implies that ani si khai lo no kya ta minus y is equal to 6 put in ro minus 1400 natra minus cancel y is equal to kya ta 14000 1 we get x below natra wali se so that x is equal to 9 into y की value क्या है बा 14000 by makha ta kya 7 to 14000 is equal to 9 to 1800 18000 zero le therefore require monthly incomes of the two persons are rupees amana kya 18000 and rupees 14000 finish. Okay, last question of this exercise. Question number 23 monataro a two digit number digit ani gi masingama digit ani saba ko masingama is obtained phangi either by multiplying the sum of the digits by 8 ngasai gi digit ani digit tisina phanda 8 na puri raga phangi and adding 1 tisilaga digit ani digit tisina phanda 8 na puri raba adu matung na ko 1 amuk tisilaga ngasai gi 2 digit number si phangi or natra by multiplying the difference of the digits by 13 natraga na ngasai gi masing ani digit ani dugi khaidong na phanda 13 na puri raga and adding 2 aduga 2 tisilaga na phangi they find the number masing nu puthu adu how many such numbers are there asingu masing kya lebage same as question number 21 equation do sab ma hang on this is low see question number 23 solution da so ni lower share ki gam line up put tha ro su ko let x is equal to digit in tongan tha ba sai nu puna thai na tongan tha ba line na ma ko digit in tens place leave digit to ni x no re aduga and let y is equal to digit in ones place ai ju unit place ai so mani ko yes ones place then the number is equal to yes 10x plus kya y one place leave return the by hai ko by condition we get by condition we get har equation pala sima hai do ji da ni na sa ba masing do kamai do ro phangi ba ang sing sai mai ji si kamai do ro phangi di
ngasai masing se number se 10x plus y natra si kamai tora phange ba digit ani do tin sinaraga digit ani do tin sinara matung da maka kana na puri doi ba I na puri ba do plus adding 1 1 amuk tin ba mana nam phange adu di 10x plus y is equal to I na puri yu ix plus I y plus kya 1 plus that si I x somla di khai lo no kya tare 2x si somla di 7x minus का उतरा minus 7 y ini समझा दी minus निको इसको तो क्या ले रहे हैं 1 this is equation number 1 नत्र कना दी ताली दु खाइदो ना है नत्रा दी जन दी खाइदो ना बेसिक करम ने साव इखंग दबनी ना कंडीशन नि थोगा नि if कई गुमे x ने साव दे x is greater than y oi tar gadi then हंदक सु समान नि साई मासिंग दो then x plus y si kamai तो फंगे है मतलब digit ani do खाइदो ना बा मतुंग दा हंदक 13 ना पुरी अदुगा plus kana add tawi 2 ni sile ro phangi sinai se plus that is 10x plus y is equal to sit puriyo kya tare 13x minus 13y plus kya lani 2 lani ko implies that si som lani kya lakne minus 3x si som la plus natra kya tare de 14 plus si som lani plus ni ko isko tin ri kya tare 14y is equal to kya tare 2 di okay smen tham no problem this is the question number 2 question number 2 and if condition ani thola kani ko if kari gumba kana handak kana answer di y ni answer di then equation tu kamai la le ro 10x plus y si kamai to ro phangani handak na y ni answer y di kheluitra ne y minus x aduga 13 plus kana la ni 2 implies that so the x plus y is equal to 13y 13x minus 13x aduga plus 2 implies that kamai thamani ro si som la di kya la 23 yes 23x देखो सी सम लादी माइनस 17 I don't know minus क्या लाने yes minus 12y is equal to करा ले हो रहा है 2 this is equation number 3 इंगा साइड में equation 1 का 2 का मुख solve तो बनी 1 का 3 का मुख solve तो बनी अब सीधे आगे सिंग बेसर हम तो पानी में पानी तो वो तीन ना बाकी को कर लाइन ना बा cross multiplication पानी है लाइन पाले सिरा like that using cross multiplication 1 to 2 solve तो रसी को like we get question 1 to ga kana de han thambom gane de minus 7 14 minus 7 14 mathang ki somla di minus 1 minus 2 yes minus 1 minus 2 mathang kya lakhani 2 minus 3 2 minus 3 mathang minus 7 minus 7 14 तो the x ना हाली को the sini sebut x lao sini sebut kya lao y lao sini sebut kya lao 1 lao natra 1 Ado di sini x sama ni maka ada kala ni sini sepuluh yang tu ingat tak? Yes, 14 lah ni. Di sini sepuluh minus sama kalau ikut naik minus plus lah ni kau. 14 Plus 14 sini sepuluh nak kau. 3 Equal to matang da y by sini sepuluh kya tare? 3 3 ikut naik minus sini sepuluh plus sama 4 sama sini sepuluh nak. Equal to matang kya lah kan ni 1 by 20 ka 8. Ado ka minus 37 21. Jadi implies that sini kya tare? X by Sini sang rusia roi sumba du cross mem hidup tu bang. Sama ke kau? Therefore harum mana tahu x is equal to sika mana tu nak terakhir. Sini semua lagi yes 28 by sika tara 7 tara. And the y is equal to kya tara hero? 7 by 7. Atau 7 by 7. Dua tadi kya tara yang swing sini? 4. Di sini y dulu kya tara? 1 tara. Atau therefore the number is equal to Therefore, the number is equal to masing masing sini lo 10 into x mutu kya आता है sing 4 plus y mutu kya आता है 1 sini को sini से 1 आता है क्या आता है तुझे 40 plus 1 is equal to क्या आता है 41 masing apa होंगे अब मैं सोचता हूँ बुधवार वाले अदुगा and the sisi को तुम cross multiplication sini रखो kana lasi क्या from equation 1 का kana lasi क्या 1 का 3 का तो क्या मुझ सोचता हूँ कने रखो we get अदर सुम नंबर फंगबंग नंबर ये कने 1 का 3 का मुख सोचतो सी क्वेश्चन वादा आन तो क्या थमनी minus 7 सिगित क्या लाने minus 12 मथंग minus 1 minus 2 मथंग 2 23 मथंग minus 7 minus 12 सुमित हम बने कितना न x न क्या y से क्या 1 jadi implies sudah lah x by sudah sih puri क्या था रे 14 plus 12 minus ayo si minus plus masai form 9 minus को क्या लानी 12 अदु दी sini si puri nak kerana tangga y by minus 23 yes minus 23 plus 4 yes plus 4
is equal to 1 by minus 24 minus 24 plus implies that sum of x is equal to 6 हम लाख देने तरह से क्या था ना नहीं है 2 तारे 2 by से नहीं सिखाता क्या था इसे क्या लाने देते हैं 1 3 7 लाने तो and y is equal to क्या लाने से नहीं सिखाता क्या था yes 19 by मखा तक क्या लाने 137 2 digit ना साबा मसिंग में नंबर में से इन्हीं ना हनिंग बाय रोने किया हाइरा 97 हाइरा सिनेमा digit अमा दी वाई फ्रैक्शन टाइम नेगेटिव टाइम है क्या आपने याद देखो अदुना सिगिसी नेग्लेक्ट तो खाने है को मैंने खांगी इकड़िया बा digits can neither be digits can neither be fraction ताबी आते nor negative aduna therefore the digits are neglected therefore the digits digit ani phangi se r ke dore neglect dore asina number sem bi aroi khangi ko adoi tani masing ama khak phanga ba therefore only one such there are only one such numbers khangi ko number is equal to 41 hence required number is equal to can have only 41 adoi and the har kan kariyan tha doi bang there are only one such number and there are only one such kariya diba number plus asing ba masing kya le bagi ha ba kani ko ya tarang sing